mmesalia hapo mkitugoja. Wale ambao walipata notification tayari sasa wameungana nasi na wanagojea kwa hamu na gamu yale ambao tumeandalia leo. Show leo ni moto sana, na kama vile ambavyo tulizungumza juma iliyopita, tulikuwa tunazungumza kuhusu performances ambazo zimedorora, na tukaweza kuelewa kwamba kando na mtoto ama mwanafunzi kutoelewa, kuna mambo mengine huwa yamejificha, na tulizungumzia mambo mane, na alikuwa ni kwamba ya kwanza ni inaweza kuwa ni ya kifikra, ingine, na tukaongea kwa kina, lakini ilikuwa ni kwa muhtasari. Leo tunataka tuongee kwa kina. Tutazungumzia mambo mawili ambao ni ile ambao ni ya kifikra na ya hisia. Na leo kwa studio tumetembelewa, ama mwenyeji wetu pia ashakuwa mwenyeji, Daktari Eliud yuko pamoja nasi na ataweza kutusaidia ili tuweze kuingia, tukiweza kuzungumzia kwa kina, na ndipo tuweze kuelewa. Kama wewe ni mgeni, naomba kwamba uweze kufinya hiyo notification bell, na zaidi pia usubscribe na pia ulike hii show. Na zaidi pia wakina mama, msikuwe watu wachoyo. Mwambie hata na waume wenu ama hata vijana, boy child anapata changamoto, mpatie hata boy child hii show, sababu wengi wanaathirika, lakini watakaposikia mafunzo na maelezo haya, basi wataweza kuingia katika nafasi nyingine. Kwa hivyo karibuni sana na mstarehe, sababu leo mafunzo ni kemkem. Karibu. Asante sana Bazuu. Yes, tunaendelea na episode yenye tulikuwa nayo ya last time. Ndio. About students performance. And because sasa wako nyumbani. Wako nyumbani, walifunga. Yes, wamefunga shule. So this is the best time. Wazazi wameanza kuwazoea. Yes, wameanza kuwazoea. Karibu sasa wanaanza kusema nyinyi mmekaa sana, anza kurudi nyumbani shuleni sasa. Kweli. Yeah, and it's a good time because wazazi wako nyumbani, walimu wako nyumbani, wanafunzi wako nyumbani, so all of them, because they are stakeholders when it comes to students' performance. Yes, so now they have an opportunity to skiza, to watch, and then also to contribute and tell us now hapa iko sawa, pia hii nimeona iko na shida, so we appreciate that. Yes, so I'm grateful that we are doing this today. So today umesema tutaongea kuhusu cognitive and emotional, so that now we can try to exhaust them. And parents out there and teachers, especially teachers, issue hata it's more beneficial even to teachers, because walimu sasa ndio wanahandle these students, wanachukua muda, wanakaa na watoto, wanafunzi kwa muda kila wakati, akitoka mikononi mwa wazazi wao, akifika tu shuleni mwalimu amechukuana na yeye, so every morning mwalimu ndiye anajua huyu mwanafunzi ameamkaje. Yes, anaendeleaje, ako na tabia zipi, ako na udhaifu upi, nitamsaidia wapi, ni wapi mzazi ataingilia, so if as a teacher you can be able to be more careful about mambo yenye the students. Yes, yeah, mambo yenye students wanapitia, so you can help these students. Asante. Yeah, asante sana mwalimu. Yes. Karibu sana. Yes. Mtazamaji, umesikia mwalimu akisema kwamba walimu wetu wana nafasi kubwa sana, sababu wao ndio na muda mrefu wa kukaa na watoto. Mzazi anaweza kuwa na mtoto wake ndio na awe na udhaifu fulani, lakini hajawahi gundua, sababu wakati mwingi wazazi hawana ule muda mrefu wa kukaa na mtoto. Lakini wewe unakaa naye karibu masaa 8-10, ni vyema uweze kumtizama. Na Daktari Eliud ama mshauri nasaha Eliud ataweza kutuelezea kwa kidaga ubaga tuweze kuelewa, na ndio pia hata wewe mwalimu pale utaweza kupata 2-3 ambayo itakusaidia, na nitakuwa tena ni manufaa kwako, sababu huyu mtoto ama huyu mwanafunzi akiweza kumudu mafunzo yake pale na masomo, basi alama zake zitainuka na klasi yako itaonekana kwamba ina mwalimu ambaye anatilia maanani mafunzo na pia wanafunzi wake. Yeah, sure. So karibu, utaanza na hayo mambo ya fikra. Ile unaona kwamba kuna ile show yetu ya last week ilishika sana. Yes. Na nikipita mitaani, students wengine wakaniita, Bazuu karibu. Kwa ile show ulizungumza vizuri, lakini haukuzungumza kwa kina. Na mmoja akaniambia kwamba ana changamoto ya kwamba ikifika kuna wakati mwingine anapoteza tu ile focus. Hapo kwa class.
Lakini hata mwalimu anafunza kule, focus inapotea. Na hasa wakati anapofunzwa subject ya hesabu. Unajua hesabu watu wengi sana wanajua kwamba ni ngumu. Sasa sijui ni fikra, lakini tunafaa tubadilishe hiyo hali. Na labda hiyo ndio kwa huyo mwanafunzi aliniambia kwanza, wakati hiyo subject mwalimu ameingia kwa class, anapata tu ana concentrate kwa muda kidogo sana, alafu baadaye amepoteza hiyo focus na concentration. Sasa ni vyema uweze kutuelezea ni nini hasa inaweza kuwa ni huyo, inaweza kuwa ndio changamoto kwa huyo mwanafunzi na hata mwingine ambaye anatutizama. Yeah, query. So we have students who usually go through such challenges indeed. So unapata huyu mwanafunzi akiwa kwa class, concentration is a problem. So kuvumilia for the, I think inakuwa 40 or 45 minutes. 45 minutes. So kuvumilia kwa lesson for 45 minutes. To them it's like they are somewhere for 10 years. They can't wait to walk out of the classroom. So we look at the cognitive issues that usually affect concentration, performance of students in general. So if we could even start with concentration, because if you cannot concentrate on what I'm saying, then you not most likely capture or benefit from what I'm talking about. So you need to be present. You need to pay attention, because as we've learned, and the truth is that there's a very big difference between listening and hearing. Yeah. You can hear so many things, but you only retain the ones you are listening to. You see? So you can hear so many noises, you can hear so many people talking, you can hear so many things passing through your mind and through your ears. But those things that you pay attention to, those now are the things that you magnify, keep them in your memory, and you can be able to replay them in the future. True. Where need be. It's like, for example, if I asked you to look around this room, yes, and tell me how many LED items you can see. Most likely, if after that I tell you now close your eyes, and then I tell you like, now tell me how many green items you saw. Most likely you say none. But that does not mean that in the room there are no green items. Why did you see red and not green? Because you are looking for it. You paid attention to red items. You paid attention to this or that. So we have cognitive disorders or cognitive issues that usually affect, yes, they affect the mind, the brain, and the memory at large. And then this student is not able to retain information. We could start with one of the major common one being attention deficit disorder, ADHD. So it is attention deficit hyperactivity disorder. So this is a mental health disorder which is characterized by short spans of paying attention, concentration. So this is somebody who cannot be able to concentrate on one thing for a very long time. So sometimes you see a student who can only concentrate in a class for 30 minutes. Beyond that, you've lost them. So 100% concentration they can give you to a specific, and then beyond that now, and that's now the kind of a student who you've mentioned, who the mind starts wandering around. So ako kwa class, but yes, but the mind just decides to take a walk in the park, and because maybe mwili tu ndio umebaki kwa class. Yes, ameacha mwili, akili imeenda matembezi, and maybe because maybe sometimes you find it's true. Sometimes you find some boring teachers, teachers who don't know how to engage students to keep them alert, to keep them active in class. So it's a teacher who just comes in class, maybe anaandika ama anaongea, there are no jokes, there's no, hakuna pale ana engage students. So it's very easy to start dozing off, to your mind to start wandering. But you see, as a student, you are the one who knows why you are in class. So you should, by all means possible, try to make sure that your attention does not haijatoka within the walls of the classroom. So that is one. So we have ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Then we also have amnesia. So when we're talking about amnesia is lack of sleep.
When you don't have enough sleep, then that affects your memory, because your mind need to relax. Your mind need time to rest. You see? So if you don't give your mind enough time to rest, then you overload your mind with information. And it tries to empty some of the information, and it can't. You try to press in, you try to force, you try to pressure the mind to take more information, but it's not interested. Mwili ama fikra, yes, inakuwa haina hiyo nafasi, imejaa. Yes, imejaa. So and that is why in most schools actually you find that the program the program in schools allows students to sleep at least 6 hours. So most of the schools you find that they go to bed at around 9 p.m. and they wake up around 5 in the morning. So that's around 6-7 hours. Na labda ningeuliza swali kwa mwanafunzi kwa wastani anahitajika kulala masaa mangapi? 6 hours are good. 6 hours. So again, you don't want to oversleep. You don't want to sleep less. But on average, if you can sleep for 6 hours, 6 hours is enough, because the mind is able to relax through what we call REM sleeps. So your mind is able to relax within that time. And unfortunately, most students want to trust night. They want to go for what do they call them? So preps and all that. So akiambiwa alale saa 3, yeye anataka alale saa 5. Akiambiwa amuke 5, anataka amuke saa 10, saa 9. So unapata huyo student amelala just for like 4 hours. Kwa hivyo lazima iangaliwe. Yes, so they should be careful. So when it comes to students, that's okay, because they are getting in more than they are getting out. You see? So for a student, because they are absorbing information, there is chemistry, there is physics, there is mathematics, there is geography, there is all that. So they are feeding themselves with information. So the mind needs to relax. But now when you come back to real life experiences, where now, like personally, I'm not in class, so I'm doing more of now trying to get information out of my mind, to share information, to dissipate information, to share with others. I don't have to sleep for that long, you know, so I just need a few hours of relaxing, and you know, I'm good. Yes, but as student, because you're feeding into your mind, you need more time to relax. So if you don't give your mind enough time to relax and rest, then your memory will be very poor. Very poor. Labda sababu tutafika wakati wa kuweza kuelezea ni mbinu gani ambazo tunaweza tumia ili kuweza kumudu hizo hali. Labda utaingia kwa kina. Yes. Sasa umezungumzia mambo mawili. Yes, we have ADHD. Kuna hiyo ADHD. We have amnesia. We also have dementia. So dementia now is the official loss of memory. So this can happen if you have had an accident, if you have had an extremely overwhelming life experience like trauma. So when you try to suppress certain information, and then when you're trying to do what we call forced forgetfulness, when you're trying to force yourself to forget something, that interferes with your memory. Because at the same time you are feeding in information, but at the same time there's information that you don't want to expose, to remember. So kwa hivyo mifano sababu we want to make it practical. Yes. Ile hali sababu tunazungumzia wanafunzi, tunazungumzia walimu na pia wazazi. Yes. Kwa mfano mtu anaweza kuwa amepoteza mtu wa karibu sana kama mzazi. Good. Labda jambo kama hilo, ule ambaye na mwalimu na pia labda caregivers ambao wako katika shule, wanafaa kuangalia watoto hao sana. Wanaporejea shule mambo kama hayo yapate kuangaliwa kwa kina, sababu inaweza changia kwa pakubwa, hasa wakiona labda performance inaanza kwenda chini. Na hilo jambo lilifanyika, basi wajue ni wapi tutaanzia. That's true, because there should be a collaboration between teachers and parents. As a parent, hakuna venye mtoto ataruhusu babake ama sisterke ama brotherke ama somebody who was close to him or her, and then after 1 week after the burial, the next day you are asking the child to go back to school. That you are doing more damage to that child, to that student, more than good. Yes, unataka arudi shule ndio asipoteze masomo, but atarudi shule but to waste time and to create more. So students, especially when they have gone through loss and grief, they need to be given time to relax, and also so that they can be able to process what has just happened. We also have Alzheimer's disease. So Alzheimer's disease is a cognitive disorder that also affects the memory.
because I'm focusing more on the memory, because when the memory is affected, then you cannot retain information. And the goal of a student is to be able to remember what they learned. You see? So if the part which remembers, which is now the memory, is interfered with by whatever circumstances, then it becomes a challenge. So we also have issues of lack of concentration. I think we mentioned that. Yeah. So we have students who cannot be able to interact physically and to use certain senses when it comes to classwork or class interactions. Because I remember I mentioned last time that the more senses you engage into learning, the more you remember what you are learning. So there are certain students who have maybe they have certain disabilities. You see? So that affects their ability to engage more senses in a class. Hebu jaribu kutuelezee kwa yule ambaye anatutazama. Yes. Wakati tunaposema labda kuna mwanafunzi ambaye kuna njia fulani yeye ambaye anaelewa. Labda kule yule ambaye akiangalia tu hivi, akitazama kutazama tu hivi ubao umemtosha. Yes. Labda kuna yeye pia anapenda kubofia yes. na kushikashika. Sasa unaona hao wanafunzi wawili kidogo, huyu wa kubofia atapata changamoto ya kuweza kuelewa jambo fulani. Yes. Kwa ile njia ambayo inahitajika. Sababu labda mwalimu hakuweza kutumia hiyo njia ya kuweza kumfunza. Kwa hivyo mwanafunzi anafaa kuelewa. Labda atafute mtu ama baadaye ajue vile ambavyo anaweza kuelezewa ni mwingine kwa urahisi ili aweze kuelewa. Because ni vyema sana as a student wewe mwenyewe unajielewa. How do I learn best? Ni jinsi gani nikisoma ndio huwa naelewa zaidi. So ukijua ni kutazama, and maybe for example if you are studying a subject like theory, so kama wewe ukiguza vitu ndio unaelewa vizuri na mnasoma kuhusu Jesus, sasa sijui tutakutolea wapi Jesus ndio uguze then so that you can be able to understand, but you can be able now to incorporate other senses. So ukijua wewe ukitazama, that's now when you are able. Yes. So even if the school does not have the equipments for you to maybe to have audiovisual equipments, mkifunga shule, kama unajua kutazama ndio inakufanya you are able to have a good memory or to retain information. So go home, if you have a TV, if you have end out after hizo narratives za Jesus and those movies that have been acted. So now do the extra. Kama unajua wewe kuna class listening, so you must make sure that every day you attend the class and then you are able, yes, and you pay attention because you know your senses ni kusikiza. Ukisikiza, for example, personally, the moment when I was in school, nikiwa campus, if I just attend the lecture, I don't even have to look at my notes later. That's enough. Yes. So I just attend the lecture. I'm 100% active. I'm 100% present. I'm paying attention to everything. Yes. Yes, ni kusikiza intentionally. I broke every other distraction, psychological distraction, physical distraction, and I listen to everything. So later, even if I just, flip pages and, I'm good. Because personally, I know I see, I listen, I'm good to go. So you need also as a student to understand that about yourself. So we also have the issue of depression. Depression is also a cognitive disorder because it interferes with your thinking, your reasoning, and your perception. But also it's an emotional issue because it affects your moods and your feelings. So we also have the issue of suicide. When a student is suicidal, you have suicidal ideations, maybe because of stress, depression at home. So if you have anything that is not academic related, and then it is going through your mind most of the times when you're in school, then it is definitely going to interfere with your ability to pay attention and to retain information. Because the school environment, all that they want is for you to pay attention, retain information, then reproduce during the exams. You are good to go. You get good grades and then you are one of the students. Asante sana mwalimu Eliud, umeweza kuzungumza kwa kina. Na nadhani yule ambaye anatutizama anakubaliana kwamba ni kweli kuna hizo changamoto.
na katika utafiti na uchunguzi imejulikana kwamba mara nyingi si mtoto kutoelewa. Kunaweza kuwa kuna uwezekano kuna jambo kama hili ambalo linamsumbua, na ndio sababu anashindwa kuweza kuelewa yale ambao yanajiri. Na ametuelezea magonjwa karibu 5 ambayo atayarejelea tena pale. Yes. Sababu amezungumzia kuhusu ADD, akazungumzia kuhusu amnesia, majina magumu kuna pia dementia, kuna Alzheimer. Yes. Na pia depression ambayo pia amesema pia inachangiwa na ile mambo ya hisia ambayo tutazungumzia pia baadaye. Yes. Sasa nataka kumwalika tena aweze sasa kuzungumzia wakati ni hisia ambazo zinakuwa ule hali ya wasiwasi. Unajua kuna watu kama mwanafunzi mmoja alikuwa ananiambia kwamba yeye anasoma vizuri, hata anaelewa kile ambacho mwalimu anamfunza, lakini wakati anafika kwa darasa la mitihani wasiwasi unaingia. Na huo wasiwasi ukiingia, asipoudhibiti inaanza kufuta ile yote alisoma. Sasa inakuwa ni changamoto. Ndio ni mwanafunzi ambaye ana bidii, ni mwanafunzi mwerevu, lakini wasiwasi wanaitaga kwa kizungu examination fever. Ikiingia hiyo homa ya mtihani basi inafuta. Hebu tuzungumzie ndio ile ambaye anatutizama aweze kuelewa, na huyo hasa akijua kwanza mtihani unafika, basi sijui kama atang'ang'ana kwa ajitayarishe vizuri, ndio hata anapoingia pale ajue hii ni kwa muda tu, alafu mambo itakuwa sawa. Karibu. Yeah, sure. So the focus of every student should be nurturing their memory, because when you have a good memory as a student, a healthy memory, then you remember things, and then you'll be able to do. So when you're talking about when you have exam anxiety or exam fever, as you've called it. Yeah. So this is now when the information that you had learned is not yet stored in the long-term memory, because you have short-term memory and you have long-term memory. So when the information is in the short-term memory, that is maybe, for example, let's say you translated. So you are translating the night before the exam. So the exam is at 8 in the morning. So we ukaamka saa 10, ukaamka saa 9. So this information is just imeniginia tu pahali kwa mind, kwa memory. So if you and this is what sometimes used to happen. So tukua shule. So when we are in tukua campus, there's somebody mlikuwa mnajua huyu hatakai hata kuongeleshwa hiyo siku ya exam. So akitoka tu hivi kwa nyumba, hata umsalimia hawezi ongea na wewe, because hata kila kitu. Yes, hataki kukimbia, hataki kurukaruka juu anasema nikisheka akili nini vitu nime zitamwagika. The information yenye nimejaza kwa mind itamwagika. So I don't want anybody to bother me, I don't want anybody to talk to me. And some of them used to come to the exam room just a few minutes before the lecture aingia. Ama wanagoja alijua udhaifu wake mahali. Yes, ama wanagoja tu hapo nje, yeye anapiga tu maraundi hapo, anapiga maraundi hapo. Akiona tu lecture sasa anakuja anaingia. Ndio anajua sasa nikiingia nikiwekewa karatasi hapo ni kutapiga content. So now in that case now, so you need as a student, because now it is very important, so that I may not forget to mention that you need as a student to make sure that you don't study so closely to the exam. So there are so many people who that strategy works for them. So you are only able to remember when you study maybe 24 hours before the exam. It's okay for you if it's working for you. But for that student who has exam anxiety, so make sure that you are not the last minute. Unajiandaa. Yes. Mapema. Yes. Every day you attend a session, a class. So after that class, now before the next class, make sure you have reminded yourself the content of the previous class. That way, you'll make sure that you are at par with the what you are running. So that now, by the day you are doing your exams, you won't have to pressurize your mind to try and put too much information at the same time, because you have been reviewing your work over and over again. So yes, it happens for those students who have exam anxiety. That's an emotional challenge. Now, if you are looking at emotional challenges we can also mention in the long run, so stress and depression is also an emotional challenge, because
stress and depression, they usually affect somebody's emotion, the mood. Yes. So you find that this is somebody who is not interested in much. So there's an assignment the student is supposed to do, but they are so down emotionally, they are depressed, they are deep in their thoughts, lost in the wilderness of their thoughts. So that interferes with what they are doing. And even when we talk about ADHD, which is also a cognitive challenge, but also an emotional problem, because it also has to do with emotions. So when emotionally you are disturbed, when emotionally you are interfered with, or your emotions are interfered with, you cannot be able to connect in class. Because you see, you want to connect with what is happening in class. And that reminds me that there are students who have preferences when it comes to teachers. Oh, that's my favorite teacher. This one, bah, I don't like that one. So this other one, bah, I don't like that one. So you see now, when as a student you have emotional attachments to the teachers. Walimu. Yes. Baadhi ya walimu. Yes, so if it's a girls' school, maybe there's that cute teacher who is always, ametoa maso huku nje. So that student anafeel or attracted to that teacher. So it is either, if the student is attracted to the teacher, it is either pay attention to that class, or atakuwa totally disrupted. So when students also have certain emotional preferences, attachments to the teachers, then it also affects them. Because when you don't like a certain teacher, that means you won't like what they are saying. If you won't like what they are saying, you fail. Yes, you fail whatever they are teaching. Yes, the problem is the Minister of Education cannot be bringing you the teachers you like. Usipendi wanatoroa wanapeleka kwingine huko. No. So you have to bear with the situation. So hata kwa ile business ilikupeleka shuleni, you didn't go to school to like teachers. Lazima upambane na hali. Yes, even teachers didn't go to school to like students. No. It's business is wewe soma na mimi nisome. Mimi ni mwalimu, wewe ni mwanafunzi. Yes. Wewe ushike ile ambao. Na uelewe uko kwa muda hapa. Exactly. Muda mfupi umalize wewe. The teacher is like, mimi niko hapa nikufunze nilipwe. Na wewe student uko hapa unisikize, upate alama mzuri kwa mtihani. Yes. Ufurahishe wazazi. Yes. Na pia utengeneze maisha yako ya hapo usoni. Exactly. So even if the teacher is not your favorite teacher, so yes you can fail to have the teacher as your favorite teacher, but make sure the subject the teacher is teaching is your favorite subject. Mwalimu utamwacha shule, but your subject it's also going to determine maybe what courses you want to take later in your career path later. So anxiety is another emotional crisis that usually affects students' performance and information retention or memory. Because when you are anxious about something, then you interfere with your mental functioning and everything that is happening in your mind. Because, for example, if there's a student who know they did not study well for the exams, anajua kenani lazima hii sijasomea, so most likely kitaniramba. So ukiexpect kikurambe, then wewe mwenyewe unaanza kujiramba. So unaanza kujiramba na anxiety na stress na nini. So now you need to make sure that you don't have any form of anxiety. So you are open to what is going to happen. So don't try to anticipate, hii maswali itakuja. Read everything. Because again, after all, you're going to school not to learn specific stuff. The students who benefits really from academics or from a classroom setup is the students who studies nearly everything that is being taught in that compound. That as a student you're not only there are so many people who usually revise with the past papers. It's revising with the past papers is going to help you pass the exams. But it's not going to help you become knowledgeable. You see? Because all you're focused on is what are the common questions that usually come in the exams. Yes, inajibiwa, the process of answering this or solving this mathematical whatever equation, so or chemistry equations. So your only focus is exam. But you forget that there are so many people who have good exam results, but hapa hakuna kitu. There's nothing. You have a first class honors,
But that first class honor is only on papers. If we say tukiweka hiyo karatasi kando, tukuita ukae hapa utuambie now what did you study? The only thing you know is that you studied mass communication and you don't know what it is. You see? So past papers are going to help you pass the exam, but being dynamic and opening yourself to read about everything. Now that is now what is going to help you to be to become even employable out there, because you need that knowledge so that you can be able to perform after the graduation or after the whatever level of education you've completed. So another emotional issue that I can mention that also interferes with the students' performance is what is happening within the school environment. I remember at some point we mentioned bullying. So when a student is emotionally disturbed within the school environment, so they cannot be able to concentrate on what is happening. Because maybe huyu student anajua jioni kuna student wawili wananikoja niwavulie sweta zao. Na venye kuna baridi. So that student is stressed throughout. You know? Sasa haezi makinika akiwa kwa class. Yes. And I also have a very big problem with the teachers who play favorites in class. That unapata a teacher has favorite students. That's very problematic, because as a teacher you are not there to be to teach students who looks like your sons or your daughters. You are not there to teach students who look cute in your eyes or who are fast runners, because you find a teacher who only focuses on the fast runners. Hawa wengine nyinyi ndani kuvuruta mikia na huko shauri zenu. You see? So a teacher should not play favorite, because the moment a student realizes that a specific teacher plays favorite, then that student is inclined to have some issues, some psychological issues. And that's now even where you find that student now is hating the student who is the favorite to the teacher. Yes. Because why would you do that? Sasa unafanya kwa class kunakuwa na migogoro. Yes. Kunakuwa na ile kugawanyika. Exactly. Mambo kama haya. And you find that this student this student who you are playing favorite is the student who you expect wakati wewe hauko kama mwalimu aachwe akionyesha hawa wengine kwa class. Now, the other students have known you play favorite with this student. They won't go to that student because watasema maliko nini. So that means that you have created an environment in class which does not give the students an opportunity to get better grades and even interact and socialize academically as students. So teachers should never do that. So as I conclude on emotional issues, so that now we may also look at now how can you be able to tell that this student is experiencing some cognitive distortions or disorders that are affecting the academic, emotional crisis and all that. True. So the students who are listening to us, there's something that they need to understand, that no matter what is happening at home, you need to remember that you went to school for the basis of academic performance. You cannot shut down what is happening in the background, but you can decide how what is happening in the background is going to affect what is happening in the present moment. So even if your parents are fighting at home, because when a student is coming from a chaotic environment, they're emotionally disturbed. And you find students, and let me mention this, when I go to visit schools to give talks on mental health and academic performance and all that, most students usually ask me now, how can I be able to balance the crisis at home and the academic performance here? Because when I come to school, I'm full of home. When I go home, I'm full of school. You see? So I want to leave home when I come to school, so that when I come to school, I'm not full of home. So how can I be able to balance this? So as a student now, it's you who is studying in the balance, in the seesaw, kuswing. So wewe ndio uko pale. You need to balance. Lazima uweze kutafuta wastani. Mambo usihitilafiane na yale mambo ambayo yanaendelea nyumbani. Na pia
shule pia uweze kuwa katika nafasi ambao unaweza kupokea na kuelewa yale yote and have good grades. And especially those students who have issues because their parents are fighting. And I always tell students now, leave those guys alone. If your parents are yes, but if your parents are fighting, well, it's going to affect you, but don't concern yourself with them. Those are adults, you know. So let them be, leave them alone. Let them fight if they want to fight, as long as they are not punching you in the process. So it is their life. They can live it the way they want. Your father is a drunkard. Leave him alone. You know, you are not. Labda hata ukianza kupata alama nzuri itamfanya aje kunywa. Yes, because maybe he has been drinking because he is thinking that now pesa yake inapotea. Inapotea shuka kwa karo. But you see now, as a student, you need to remember that those guys, no matter how wasted they are, and when I'm saying those guys, I'm talking about your parents. Yeah. So your parents, no matter how much they have wasted themselves, no matter how many fights they are having, no matter the chaos they are creating at home, that's their life. So you should never ever let your parents ruin your life the way they have ruined theirs. Because by the end of the day, you're going to blame your parents saying, oh, nijumulikuwa mnapigana nyumbani, nijumulikuwa mnafanya, that's why I got poor grades. But remember, these poor grades are not going to affect them. So leave them alone. Let them be, let them fight if they want to fight. You just shield yourself. So that emotionally when you go back to school, you can be able to concentrate. Asante. Asante sana mwalimu kwa kuweza kuongea kwa kina na kwa mapana, na nawinga wametumaini kwamba yule ambaye ametutizama ameweza kuelewa na kujifundisha mambo mawili matatu. Cha muhimu ni wale ambao labda wameingia kuchelewa. Hii ni Ezra Christian TV na mnatazama Chumba cha Mawaidha show ambayo inaletwa kwenu ni Bazuu the Wise Man, na pia mwalimu na mshauri nasaha Eliud ambaye leo tuko pamoja naye, na tunazungumzia hasa mambo ya kudorora kwa alama za wanafunzi katika mitihani. Na tumeweza kufanya kama vile nitangulia kusema kwamba mitihani imekuwa ni changamoto kwa watoto wetu, na hasa vile ambavyo walirejea nyumbani. Najua kuna wengine wazazi wanajiuliza sasa itakuwa namna gani? Nimeng'ang'ana huko nikapata pesa, lakini maalama za huyu mtoto zimekuwa mwanafunzi zimekuwa ni changamoto kwangu na anashindwa afanye nini. Lakini napenda kushukuru kwamba umetizama hii show ya Chumba cha Mawaidha, na sasa tunakuelezea kuna uwezekano kuna jambo lingine ambalo linachangia, na labda wewe mzazi haujui. Kunaweza kuwa kuna kama hiyo ugonjwa ambao amesema ya ADHD ambao inafanya mtoto anapoteza ile concentration katika class ama focus, na kuna mbinu ambazo zinahitajika ziweze kutumia. Na ndio nataka sasa kumwalika mwalimu aweze kutuambia kabla aende kwa mbinu, aweze kutuambia tutajuaje huyu mtoto ako na hii changamoto, na kama ni emotions ni nini hasa itatufanya tuweze kuelewa. Kama ni mtoto anasumbuliwa ni hisia, labda pale shuleni kuna watu wanamzomea, kuna watu wanamfokea, utajuaje huyu mtoto kuna changamoto pale shuleni. Na tuelewa kwamba mambo haya ambayo tunayazungumza, mambo mara mingi sana yanafichwa, watu wataki kuongea kwa uwazi, lakini hapa tunaongea kwa uwazi sababu tumejua kwamba kama vile show yetu ile ambayo tulifanya last week, tuliweza kugundua kwamba 80% ya wanafunzi wale ambao alama zao zinaenda chini wanaweza badilika. Wanafunzi ambao wanapata kama sasa hivi wakati huo wanapata D ni wanafunzi ambao hii mambo ambayo tunayazungumzia yakishughulikiwa ni mzazi, mwalimu na labda hata mshauri na saa pale katika shule ama mahali kwingine, huyu mtoto anaweza badilika. Huyu mwanafunzi anaweza anza kupata alama ambazo zitafurahisha sote, walimu na hata na wazazi kwa ujumla. Kwa hivyo ni vyema muweze kutilia hili jambo maanani, na ndio sababu tunawaletea hii show ndio muweze kuelewa hiyo mambo. Kwa hivyo narejea kwa mwalimu ndio aweze kutuambia tutawezaje kujua huyu mtoto ana ADDH. Huyu mtoto ana inaitwaje? Ana amnesia. Huyu mtoto ana dementia. Huyu mtoto ana mambo kama depression, ana hofu. Nini inamletea? Nini hasa tutaweza kuona? Na ndio wengine wale ambao wanatembea naye wakishaiona basi anaanza kushughulikiwa. Karibu. Teachers,
are in a better position to tell when there is any psychological or emotional crisis that a student is experiencing. Why? Because they are present in a classroom. They are the ones who are observing this student in the natural learning environment. Because a parent may not really be able to tell the difference when the student is at home. Because when the student is at home, they are supposed to relax, but also study. So now, when now you combine relaxing and studying, then now you may not be able to tell whether the student is relaxing here at home and also in school, or they are studying here at home and also in school. Because they are smart students. Akienda nyumbani ndio afurahisha wazazi wake na ndio awaonyeshe kwamba akiwa shuleni huwa anasoma. Mzazi ameamka asubuhi anashangaa, ai nini kwani maisana amelala kama hajazima stima. Anaenda anapata jamaa amesoma ameweka miguu kwa basin ya maji baridi. You know? But that student does not behave like that when they are at school. Akiwa shuleni. Yes, akiwa shuleni. Because maybe anajaribu kuconvince mamake, you know, I have problem nini, I usually study but blah blah blah. But a teacher starts at a very better position to tell when there is any significant change in a student, and especially in a class setup, because emotional crisis, emotional changes are things that you observe. Cognitive you may not, but cognitive changes usually manifest through emotions. Okay. So if a student has depression, you may not really be able to see depression, but you may be able to see through their social interactions. You may tell these students used to be a little bit more social, but these days, kuna kitu imechange. Or this student was outspoken, siku hizi hata hataki kusimama mbele ya watu, siku hizi ametulia tu amenyamaza. So a teacher, if you're paying attention as a teacher in the classroom setup, you are the one who starts at a better position to tell if there is any difference. Unfortunately, the same teachers who we expect to pay attention to students' cognitive and emotional crisis in a classroom, they also have their own psychological crisis that they are struggling with. So they can't help themselves. They cannot help themselves, neither can they help the students. You see? So that's even why we always tell teachers now, you see, you're going to pour whatever you're going through or whatever you are to a student. Sometimes unconsciously, you might pour unpleasant traits and things which you did not intentionally want to students, because those are your dominant traits. Yeah, that's who you are. So as a teacher also you need to practice self-care so that you can also be able to identify low moods, because you had one and you resolved. Yes. You see? But if as a teacher you have emotional issues and you think it's normal, so a student who is having emotional issues, it's none of your concern, because to you it's normal. You see? So that's why also teachers need to equip themselves with some of these skills. Let them invite us in the school. Let us do some coaching and orient you on the major things that you can look at. Now, in a classroom setup, as a teacher, you can be able to tell when there are some emotional or cognitive crisis that a student is experiencing. Especially if the student is already paying attention, is already able to pay attention to what is happening in class, maybe half the time allocated for the classroom. Yes, that's one way. Because those guys who designed 45 minutes had done some research and they had known that a student or a human being this age group can only pay attention for this given amount of time. Beyond this, you've lost them. So if a student is not able to pay attention to that stipulated time, then they have a problem, because they are now below average. And when a student is below average, then as a teacher you want to try and help them to raise their mind. Yes, ainuke kidogo. Yes, because atasaidika. So number one, you can look at the student's behavior in class. So if there's that one student who after 30 minutes of classroom
work or 20 minutes, ameanza kuogea, amekuwa sleepy all of a sudden, ameanza kuchokoza wengine, ameanza kuogea on low tones huko nyuma backbenchers. So now as a teacher now you realize there could be a problem here. The problem may not be really psychological or emotional, but there is definitely a problem. This student could be struggling with other things, drugs, traumas and all that. So, but the moment you spot that, then now you can be able to intervene and know what is wrong. Number two, we also have when, for example, you ask a student a question, and then you have to keep repeating the question. Like this student is absent-minded. Yeah. So the student is looking at you with eyes 360 degrees wide open, and then you ask them a question, and first of all, they don't even respond. So it's like that student is totally not there. And then you shout or you unamrushia a piece of chalk. Yes, ndio anastuka unaona. Yes, you are saying, ama anastuka kama ameanza kujibu vitu zake. So then if you can see that that student is most of the times absent-minded, so teachers know this. Yes. Any student in a classroom who is absent-minded, teachers know. And most of the time, so utasikia wamenickname absent-minded. But the teacher is not paying attention to ask themselves, why is this guy always absent-minded? So when you are interested and you want to know better, because you want to help this student better, then you not just brush off a student who is absent-minded in class. You want to ask yourself, you want to know what is wrong with this student. So that in case they are sleeping less, you can tell them, you need to sleep a little bit more hours. Yes, so have that curiosity to know what is happening with your students. Because if the students are not psychologically and emotional well, so all you are doing in that classroom is business. You just transacting your time with the money you are getting, but you're not helping these students. You have no use as a teacher to these students. But you can pay attention and realize that when you go to dig a little bit deeper to the students now, you realize there is something they are going through and they are not able to talk about. Then you're able to channel them to the right help. Yes, to people who can help them. If it's a guidance and counseling teacher, you can summon the parents unamwambia na kuja shuleni kijana wako ako na hii na hii. You see? But unfortunately now most teachers are in school for business and pleasure. Yeah. Business and pressure. So most of them are not there with the aim of I want to transform lives. I want to transform the lives of these young people. You see? And that's why majority of them no salary, no lessons. So they wanatembea kwa barabara. So the teachers needed to pay attention to the students, what they are going through, and then they can be able to tell. Number 3. How you can be able to tell that, especially emotionally, that a student is having some psychological issues or emotional issues. When the student starts to disconnect from activities, events, or people. So if you realize as a teacher, this student alikuwa very vibrant when it comes to akienda PE. But sikwezi anakaa huko chini the entire time. So this student must be there's something. Yes, they are isolating. There's problem. So disconnecting with people also. So unapata huyo student kila wakati anataka kukaa kwa the farthest corner peke yake. Hataki kuinteract na hawa student wengine. Ukimuuliza swali unaona like they don't even want to be verbally audible. So mpaka akona shyness, anapozungumza kwa sauti. Yes, kwa sauti. And also that also interprets into emotional self esteem of the student, because that's also an emotional problem. Because when a student is lacking of kana kwamba hatoshi. Yes. Kama vile wanatumia kwa lugha ya mitaa kwamba hatoshi boga. Yes. So akiwa kwa class akijiona yeye hatoshi boga because they are brighter students, they are smarter students, then who student anaanza kujidharau, anaanza I'm useless in the eyes of these geniuses. Yes. And now that brings me back to the point where I said the teacher is playing favorite. Because if as a teacher you are playing favorite, you are favoring certain students, then the students you are not favoring, they are observing that, they are seeing that.
And they are at a point where anything can interfere with their self-esteem. So these students' self-esteem goes down. Yes, so inaenda chini. So ataanza kujidharau, ataanza kujishuku. This student will start having doubts about themselves. So the more they continue doubting about themselves, how worthy they are, because when you prefer my desk mate over me, then that means I'm worthless. I'm not worthy. So I'll start feeling unworthy. Mwalimu vile unasema ni kwamba mwalimu anafaa kuchukua tahadhari kubwa sana. Yes, kubwa sana. Because sasa asiwe anapendelea wanafunzi wengine na wengine hawapendelei. Yes. Kwa hivyo inaweza changia kuona mwanafunzi kuona kwamba yeye hafai. Na vile anapojiona hafai, basi namfanya pia atilii hashabiki masomo kwa ile njia ambayo inahitajika, na basi alama zake yes, because this student is experiencing a lot of issues. So when you talk about self esteem, we have talked about that. So we also have self worth, we have mentioned that, and self value. We call all those and many more as self concept. So when this student has a negative self concept, then emotionally they have a problem. They have a problem. So you need to understand that. So if it's girls' school, because girls are known to have mood issues. So as a teacher, again, don't go so hard on girls when they are struggling with their menstrual pains and all that. So go easy on them again, because you know there are teachers who don't care. This student here just started having her menses just the other day. So kanasikia ni kama kako kwa shetani because of what kanapitia. And then you as a teacher here you're throwing this student up and down, calling her names, umemsubua hapa na pale, you know, simply because hakufanya homework, na huwa anafanya homework. Lakini unajua ikifika ile time ya mwezi inafika pale mwisho hakafanyagi homework. And as a teacher unaelewa what is nini inakasumbua. And there you are. So I'm not telling the students also ati wakose kufanya homework because of such an excuse. But as a teacher, be more of a human being than a teacher. Be more of an understanding person than a discipliner. You see? A disciplinarian. So understand these guys. Know that there is a lot they are fighting. There is a lot they are going through behind the scenes. The same case as a teacher. Unakuja shuleni ukiwa umekasirishwa na bwanako. Uko na stress zako unakuja kuwekea students. In the same case that these students are not just students. They are also daughters. You see? They are also sisters and brothers. They are also nieces and nephews. You see? Beyond this classroom. Yes, so understand that they are not only dealing with academic issues. Yes. They are also dealing with family related issues. They are also dealing with boyfriend, girlfriend, emotional related issues. You see? So understand them dynamically so that you can also be able to help them. So that I would say is some of the ways that you can be able to recognize that a student is going through some cognitive or emotional issues. But teachers, please, you are the one to play the role. It's up to you now to tell them. Mzazi akiwa nyumbani mnampigia simu unamwambia nao mtoto wako ako na hii na hii, so kuja tuongee. Yes, because mzazi akiwa huko hatajua. Hataweza kujua. Yes. Asante sana mwalimu. Umeweza kuzungumza na tumeweza, wewe ambao umekuwa ukitutizama, umeweza angalau kujua kwamba ukiona kijana ama mwanafunzi ameanza kuzembea na alikuwa ni mtu wa bidii, unajua kwamba hapa kuna jambo. Aidha jua uzembe huu umeingia sababu ya nini. Ukipata labda alicheza sana basi. Lakini ukipata kuna jambo lingine ambalo ni la ziada, basi ni vyema kuweza kulifuatilia. Na wakati unapolifuatilia unaweza kutambua labda kuna magonjwa yale ambayo tumeyazungumzia leo. Na wakati unayatambua basi kuna usaidizi ambao unaweza patikana pale. Na huyu mwanafunzi aweze kuinua alama zake akiwa pale kwa class. Na iwe ni jambo la kufurahisha mwalimu na washikadau wote, iwe ni wazazi, iwe hata ni shule yote kwa ujumla. Tuweze kuelewa kama mambo kama hayo. Sasa swali ningependa kuuliza, na mwelekezi wangu ananiambia kwamba muda kidogo unanipa kisogo, lakini namuomba nipe dakika kidogo 2-3 tuweze kuzungumzia hili jambo. Kuna vile mwanafunzi anaweza kuwa haya magonjwa mawili ama hizi changamoto mbili zinamgusa, kwamba ana ile hisia, ana changamoto ya hisia, na pia ile mambo ya fikra pia
inamchochea kuwa inachangia kupata alama mbaya katika mafunzo yake. Unaweza zungumzia hiyo sababu kuna labda mzazi pale amesema leo Bazuu mmezungumza vizuri, lakini mimi nikiangalia naona huu mwanafunzi wangu ni kama hiyo mambo mawili ako nayo. Sasa sijui tunaweza itatua jambo hilo kama namna gani. Okay, all right. So yes, it is possible to find or have a student who is experiencing both cognitive and emotional crisis at the same time. Cool. And over 90% chances is that every time you have a cognitive disorder or a cognitive disturbance, it is accompanied by an emotional disturbance, an emotional manifestation of the same. Because our thoughts are expressed through our feelings and emotions. So every time a student is experiencing a cognitive challenge, they're also experiencing an emotional challenge. But it's not a guarantee that when they're experiencing an emotional challenge, they're experiencing a cognitive challenge. But they work hand in hand. So yes, a student can experience both in most cases. So once they are identified, once you identify any, you make sure to resolve the other. Because almost all the times, any emotional crisis is as a result of a cognitive crisis. So when you notice an emotional issue, don't focus so much on the emotional issue. Now go back to the cognitive. Yes, what is happening in the mind. Yes, because if a student is having some emotional issues, and then you give them mood stabilizers, or you give them antidepressants, and then you are trying to resolve the symptom, to cure the symptom, but the disease is growing in mind. Yes, so emotions are signs of cognitive processes. So now you want to go back to the cognitive happenings, and you want to know what is really going through, and then you resolve that. You make that right, and then the emotion will be straightened. Asante. Yes. Asante sana mtazamaji wetu, umekuwa ukitazama Ezra Christian TV, na wale kidogo wameingia kuchelewa na wamepata show kama imepamba moto, usiwe na wasiwasi. Ni kwamba Ezra Christian wamekuwa ni wakarimu sana. Unaweza rejelea katika hizi show zetu katika mitandao yetu ya kijamii, either Facebook na pia YouTube. Uweze kuanzia mwanzo, wakati umepumzika pale kwa sebule na umekamata sharubati yako hapo kidogo, unaendelea tu kutizama na kufundishwa kwa kina na mapana. Wale ambao ni wageni pia nimependa kuambia kwamba like show na pia mfinye subscriber na pia mfinye ile notification bell. Ndio wakati tunapoenda hewani, labda shughuli zimekuwa nyingi umesahau, unakumbushwa kwamba kina Bazuu wameingia hewani na wamekuandalia show nyingine kama hii. Napenda kuwashukuru sana kwa muda huo ambao mmetupa ili tuweze kusikiza na kuweza kuelimishwa na kuelewa. Najua wewe ambao umeketi pale umeweza kuelewa kwamba hili jambo linapoingia na litatua kivipi. Na mwalimu amezungumzia kuhusu magonjwa ya fikra ama memory na pia magonjwa ya hisia. Na akasema kwamba 1% ya magonjwa ya hisia huwa inachangiwa ni magonjwa ya ubongo. Lakini pia akaongezea kusema kwamba ikiwa ni changamoto ya hisia, si lazima iwe inaambatana na changamoto za ubongo. Kwa hivyo ni vyema wewe uweze kuangalia, uwe mwangalifu na uweze kufuatilia kwa kina ili uweze kujua ni nini hasa inachangia. Na tuna wengi wametumaini kwamba kuna 2 watatu wa wanafunzi. Na kunapenda kushukuru wao wanafunzi ambao waliniuliza haya maswali. Nadhania sahihi mmeweza kupata suluhu. Na wengi wametumaini kwamba wakati tutakutana nanyi, alama zenu zitakuwa zimepanda ngazi nyingine na zikakuwa ni za kupendeza kwa wazazi na pia atakuwa walimu wenzenu. Hadi wakati mwingine, nataka kurejea kwa daktari na pia mwalimu wetu aweze kuwapatia nambari yake ya simu. Wakati huu ni wa likizo, na hata ukiwa shuleni na unaweza kuwa una changamoto kama hii, tayari tuna mwalimu ambaye anaweza kutembea na wewe. Kwa hivyo nampa muda wapatie namba ya simu ndio muweze kumpigia simu, na pia unaweza pia ongea na mimi, uniandikie comment hapo, na pia naweza tafuta vile naweza kumpata ndio niweze kuunganisha, na ndipo
tuweze kufaidika na hali yetu. Asanteni sana kwa vile ambavyo mmekuwa pamoja nasi. Mungu awabariki sana. Karibu mwalimu. Wapatie nambari ya simu ili kama kuna yeyote ambaye anahitaji huduma aweze kupata. Yeah, sure. So as I give you my contact, it's very important as a parent to know that after you have a student, you still need to see your daughter. So studenthood is just a short period in your child's life, in your daughter's, in your son's life. Studenthood is just a very short period. Before and after that, you want to see your daughter psychologically healthy, mentally healthy, emotionally healthy. The same case applies to teachers. You're only going to teach that student for roughly 4 years, 10 years if you're lucky. And then after that, you want a friend from that. You want to have a business partner from that. You want to have this from that. So make sure that you do not only focus 100% of your energy into academics, and then you create an academically excellent zombie who cannot even support himself or support the society at large. My contact, if you like me to invite me in schools, churches, or even you as a parent, you would like me to have a session with your son, your daughter, I'm available. 0713 550 493. 0713 550 493. Maybe your daughter's or your son's good performance is just a call away. Asante. Yes. Asante sana mwalimu hata kwa kupata nafasi ya kuja. Yes. Hatuchukulie hili jambo kama ni jambo la kawaida. Nakushukuru kwamba unaweza kufika na hata mchango wako kwa mazungumzo haya ni mkubwa sana. Sure. Mungu aendelee kukubariki. Kwa ule ambaye tumefika mwisho wa show, na napenda kushukuru waelekezi wangu Faith na machachari sana hapo Karen. Pia nikikumbuka Kim Proper ambaye hayuko pamoja nasi leo, kidogo amechukua likizo, lakini najua atarejea. Pia nikikumbuka mkurugenzi wangu Ann na mama yetu ambaye tunampenda sana, mama Pastor Naomi. Tunamshukuru sana kwa kutupatia nafasi hii. Mungu aendelee kubariki. Namaliza na msemo nikisema mpanda ngazi hushuka. Kwa wewe mwanafunzi, elewa kwamba una siku nyingi sana ziko mbele yako. Haijalishi yale ambayo unayapitia, lakini elewa siku za usoni utakuwa ukiuliza maswali. Tumekupatia muda mzuri. Shabiki